Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video a tema Sorare. Oggi video super speciale perché abbiamo come ospite il community manager di Sorare che darà delle risposte ufficiali alle nostre domande, alle vostre domande, che quelle che ci avete fatto sul canale Telegram, quindi sigla. Diversamente dal solito, questo video sarà un po' editato perché voglio renderlo ascoltabile, quindi non rendere necessario dover guardare per forza lo schermo e leggere la traduzione, per cui ci siamo organizzati con Sugli, che è madrelingua inglese, per fare questa intervista, quindi mi vedrete lì fermo ad ascoltare e non parlerò moltissimo, anzi non parlerò affatto, però vi introdurrò io la domanda attraverso l'editing, ovviamente lo capirete che è post-produzione, ma le risposte ovviamente sono arrivate da un'intervista di 40-50 minuti che abbiamo fatto con Momo, che è il community manager di Sorare e che ci segue da un po' di tempo, a noi content creator, che fa veramente un ottimo lavoro e si è appunto reso disponibile per toglierci dei dubbi e farci produrre questo video. Quindi ora entreremo nell'intervista e si presenterà anche lui e poi io riapparirò per spiegarvi che cosa gli abbiamo chiesto. Okay, so first of all, thanks a lot, Momo, for being here. Would you like to introduce yourself real fast and your position with Sorare? Of course. Hi everyone, and thank you guys for the invite. So I'm Momo, working in the community team at Sorare. It has been now more than a year. Absolute football fan, fantasy fan, and most importantly, Inter fan for those who are like me. And yeah, I'm glad to be here to reply to some of the questions that the Italian community has on the new roadmap that we announced a few weeks ago. Thanks a lot for being here. I'm gonna translate real fast in Italian. Quindi per gli italiani farò, questo è come funzionerà tutto l'intervista di oggi, cioè farò una breve traduzione di quello che dice Momo in italiano, almeno per chi non capisce l'inglese può sentirlo direttamente in italiano. Comunque Momo fa parte della parte community di Sorare, del team community di Sorare, e ormai da più di un anno che è dentro Sorare e ringrazia la possibilità di venire qua e poter rispondere alle domande della comunità italiana. Ah, e ti fa Inter purtroppo. Questo era importante da dire. Ok, perfect. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è come verrà gestita la stampa delle nuove carte per l'inizio della stagione, quindi come faranno, visto che in passato non è mai stato così, ad avere tutte le carte disponibili prima dell'inizio della season, quindi in particolar modo rivolto al periodo di agosto-luglio, quando inizieranno tutti i campionati, e questa è la risposta che ci ha dato. Ok, let's go. So, will cards be minted before the start of the tournaments? How will transfers be sorted? One of the biggest problems right now is that it takes a lot of time for players that have transferred to get the new card with their new club. Yeah, that's a really good question, because indeed that's a concern that many managers have. And as we described in our roadmap, we really want like the beginning of the football European season to be like a huge thing with a lot of hype, etc. Like we can witness with the other football games, other fantasy games, etc. So we want to make sure that everything is ready as soon as the competitions and the leagues start. So we are exploring, we are working really hard toward this goal. We are exploring many possibilities to make sure it will happen. Fortunately, we will be able to share more in the coming months, but it's like really one top priority for the team. And on the other hand, we are also working closely with our partners so that they help us to achieve that. And that's also linked to the transfers part, of course, because if we launch the card during the summer, transfers will keep happening even after the launch. So our partners will help us to make sure that we have a clear process to update everything quickly and launch the cards quickly. So that's really one top priority, and
we are working toward this goal. Perfect. Quindi praticamente quello che dicono è che, come hanno annunciato nella roadmap, per loro è molto molto importante arrivare all'inizio dei campionati europei e sfruttare quell'hype di pre-inizio campionati con tutto il possibile. Quindi stanno parlando con i loro partner, che parliamo di leghe piuttosto che club e robe varie, per fare in modo che tutto questo sia possibile, e poi sarà annunciato in questi mesi come verrà fatto esattamente. Comunque stanno parlando con tutti i club e con tutti i loro partner per la possibilità che, se tutto sia pronto ad agosto, per quando inizia il campionato e quando ci sono dei trasferimenti, perché se tutto sarà pronto ad agosto il mercato sarà ancora aperto, di fare in modo che tutte queste cose verranno aggiornate il prima possibile. La seconda cosa che gli abbiamo chiesto riguarda il prize pool e l'annuncio del prize pool, che ancora siamo insomma a fine febbraio, inizio marzo, ancora non è stato annunciato, e questa è la risposta che ci dà il buon Momo. Any dates on when we will find out about the actual prize pool and about all possible special weeklies, since we are at the end of February? Anything you can anticipate to us? Yeah, this announcement of the prize pool will happen really soon, in the next couple of weeks, I think. I cannot, unfortunately, commit to a precise date yet. But we understand that, like, how much they're expected, the fact that managers are waiting for them to plan their strategy, etc. But at the same time, like, it's really important for us to deliver well on this, because exactly, like, we know how high the expectations are. So we want to take the time to make the best out of them, and like, publish the perfect price pool that are expected, the balanced, fair, etc. So that we don't want to rush into it, because it's too important to be rushed. So we apologize for the little delay, but managers can expect that in the next couple of weeks. And we will also maybe add some little other things, maybe a little more insights about the special weeklies that could happen in the coming months, etc. So we will announce all of that really soon. Quello che ci dice Momo sul fatto dei prize pool è che ovviamente parte scusandosi sul fatto che non sono ancora usciti. La cosa più importante per loro è assicurarsi che siano giusti, bilanciati e giusti, e sanno quanto sia importante questa roba dei montepremi per fare in modo che qualcuno inizi a costruire la sua gallery. Quindi l'ultima cosa che vogliono fare è andare di corsa e fare uscire un qualcosa che non è quello che si aspettano tanto i manager come loro. Quindi sicuramente uscirà nelle prossime settimane, ha detto. Non vuole dare una data esatta perché non vogliono bucare di nuovo la data, e quindi vorrebbero evitare di dare una data che poi non è così, però stanno lavorando duro su questo e sperano anche di far sapere un po' di informazioni su tutte le possibili special weekly con quell'annuncio. Un'altra cosa che gli abbiamo chiesto, in particolare questa domanda arriva da me, mi interessa molto, è quali sono i piani futuri di Sorare per i SoCoins, perché sono un po' spariti dai radar, e quindi Momo ci dà un chiarimento anche sotto questo punto di vista, quindi quello che riguarda i SoCoin e lo shop. Any news on the shop? What can we expect from the use of SoCoins? It seemed to be a very integral part, and now they have gone a bit forgotten, if not for the use in raffles. Yes, well, of course I understand the question, but the thing is that this big roadmap was like the total focus for a long time now, even months before we announced it. It's a really important one. It allows us to lay ground for like a bright future for Sorare, because we reviewed the whole foundations, etc. And now it will put us in a better position to build on it. So it was really important to start with that. Once we're done with it, once we're done with the execution, for sure we will address many other topics to keep improve the product, like at all levels. So that includes the shop, the collections too, etc. But yeah, regarding the coins, we have plans for the future that we will address once we can.
for the items we can add in the shop, the coins utility, etc. That's definitely in our radar for the next month. Perfetto. Allora, quello che dice Momo è che in questi mesi e in questo periodo tutto il loro focus è stato su questo cambio di gameplay, perché ovviamente è un cambio enorme ed era la cosa più importante che c'era nell'ambito di Sorare in questo momento, e direi che è abbastanza capibile. E comunque dicono che ovviamente adesso che hanno annunciato il tutto e man mano che faranno uscire l'update e man mano che si va verso questo gioco nuovo, sicuramente aggiungeranno cose da fare con i coin nello shop e non solo lo shop ma anche con le collections, cose che potranno essere più interessanti. Abbiamo ancora tante domande da fare a Momo, ma prima di continuare vi ricordo che potete andare qua sotto il video a lasciare un bel like cliccando qua sopra, è gratis e ci aiutate a diffondere il canale e il video per tutta YouTube. Potete anche iscrivervi ovviamente gratuitamente sempre, schiacciate sulla campanellina per avere le notifiche di tutti i video che usciranno e in descrizione trovate anche il link al gruppo Telegram dove sono state poste alcune di queste domande. La prossima per esempio è proprio presa dal gruppo Telegram e vi ricordo che siamo live su Twitch alle 18:30 tutti i giorni tranne che nel weekend. Adesso la prossima domanda appunto chiesta sia su Telegram ma anche appunto in diretta sulla piattaforma Viola. Riguarda la possibilità di aprire le competizioni solamente se ci sono almeno 10 squadre con licenza presenti. Questa cosa ha creato un po' di dubbi nella community e quindi andiamo a chiedere a Momo anche questa diciamo decisione, come è stata presa e che cosa serve. Going from 1 to 10 licensed teams to open a competition doesn't seem a bit steep of a change. What is there any solution or what will happen in the games week where there isn't 10 licensed teams? I guess, for example, Brazilian probably is one of the biggest one. I guess Brazilian Challengers is where it's probably going to happen the most. Yeah, of course. So yeah, we came up with this number because with the numbers of leagues covered and how each leagues are regrouped in competitions, like we felt it was the right number because we want enough competitiveness within those competitions, like a lot of players, different players available, etc. That also what makes the competitions exciting. So we don't want to have a competition open when there is just one isolated rescheduled game. For example, it doesn't really make sense. But on the other hand, we will cover the cases that you mentioned of like less than 10 leagues, 10 clubs, sorry, licensed clubs being having a game with the special weeklies. So we still have those special weeklies that don't follow the regular competition schedule, and that will replace them in many of those cases when we don't have enough licensed teams to open the classic competitions. Allora, quello che dice è che giustamente non volevano che si fosse aperta la competizione, specialmente ora che ci sono tante leghe di diverse nazioni insieme, quindi tanti giocatori diversi, quando magari c'era solo una squadra che a cui era stata spostata la partita per X ragioni e quindi giocava solo una partita, quell'infrasettimanale, per esempio. Ovviamente in situazioni dove, per esempio, noi gli abbiamo fatto la domanda di Brasile, ma credo che funziona anche per Championship nella stessa situazione, dove non hanno abbastanza club con licenza e usufruiranno della forza che secondo loro delle special weekly per fare qualcosa al posto delle competizioni normali. La prossima è una domanda un po' complessa dal punto di vista tecnico che chiediamo a Momo e gli chiediamo appunto come funzionerà il sistema di promozione e retrocessione all'interno delle divisioni, specialmente le tempistiche in cui questo procedimento viene eseguito, perché ovviamente se uno ha 3 slot nel nuovo sistema con 3 squadre, una squadra facciamo finta che venga promossa, una viene retrocessa, l'altra resta ferma. Io quando devo inserire la squadra non so in che slot metterla, perché tutti e 3 gli slot hanno delle dinamiche diverse, quindi cerchiamo dei chiarimenti riguardo questa dinamica e questo sistema e Momo ci dà una risposta molto articolata e molto precisa su questo. When will promotion relegation happen? If I have 3 slots, one goes up, one holds division, one goes down.
how will I know when it happens? Can I put my lineups knowing that the slot I put them in will already be updated once the games week starts? So I think the main thing here is right now the game week after starts before the game week before ends. And so that Exactly. will give you the possibility of relegation and promotion. Yeah, that's a really good question. We're aware that like the whole division system is a bit blurry because we don't managers don't have it under their eyes like on the product. So there are a lot of questions. It's a bit hard to imagine everything, but that will be like way much clearer with our UX, our UI, how it will look on the product. We will make sure it's really easy to understand. But of course, I can give you some precisions on that. So in promotion relegation will happen live indeed as soon as the game week ends. So to your question, can I put my lineups knowing that the slot I put them in will already be updated? It's yes. Because in the few cases where you have this competition open 2 game weeks in a row, because it won't happen really often, because if it's only weekend leagues, you have 1 game week between them. But in those cases, we will update the slot as soon as the next one starts. So that means that, let's say you have one team in slot division 2, the game week is live. Saturday, you're in the promotion ranks. If you want to start now preparing your team, you have this slot virtually promoted for the next one, but it will be updated live with your results. So on Tuesday, it will be a bit more precise because most of the games will be already finished. But as soon as the future game week starts, these given slots updates taking into account the results of the game week that just ended. So I hope that it's a bit clear, but the slot will be in the right leaderboard, having taken into account what happened in the game week that just closed. And once again, the UI, the how it will look in the product will help a lot so that it's natural and intuitive. Perfetto. Allora, una cosa molto importante che ha detto che principalmente il design del sito e lo UI, e quindi l'interfaccia vi farà capire molto bene come funzionerà il tutto, e quindi questo lo vedrete quando uscirà il nuovo aggiornamento con tutta l'interfaccia. E capiscono benissimo che ovviamente ci sono tante domande sulle divisioni, perché ovviamente sono difficili da spiegare benissimo finché qualcuno non le vede. Però partiamo dal fatto che le divisioni è molto improbabile che siano aperte sia il weekend che nell'infrasettimanale, tolto magari quando ci sono delle partite di campionato nell'infrasettimanale. Quindi quando sono aperte sono weekend e weekend le divisioni principali, tipo, che ne so, Bundesliga, Premier e Liga, allora ovviamente l'aggiornamento succederà durante la settimana. Quando invece c'è quella situazione dove ovviamente c'è anche l'infrasettimanale della stessa lega, per esempio, sarà aggiornato live il tutto. Quindi voi potrete andare a mettere la formazione per la prossima Game Week già vedendo in quel momento lì se sarete saliti di divisione o no. Poi ovviamente quando inizia la Game Week capirete bene e saprete se siete saliti di divisione o no, ma tutto continuerete a vederlo live. Quindi se il sabato vedete che siete nella divisione superiore, poi dopo giocano tutte le altre partite e perdete dei posti, se lo riguardate lunedì mattina vedrete che non siete più nella divisione superiore, ma che siete magari nella stessa o siete scesi, per esempio. Ovviamente è molto importante capire che tutto questo sarà molto più facile una volta vista l'interfaccia di tutto. Ora vi faccio sentire un passaggio molto importante dove però alla fine non c'è la traduzione di Gugli, perché era semplicemente una precisazione che stava facendo con Momo, ma ve lo dico in anticipo. Sostanzialmente qua Momo ci conferma che nelle competizioni regolari nuove che verranno create, quindi Champion, Contender, Challenger e ovviamente i 3 campionati Liga, Bundesliga e Premier League, non verranno conteggiate le partite delle competizioni europee, quindi Champions League, Europa League e non mi viene l'altra, Conference, eccola qui, Conference, non saranno all'interno di queste
competizioni regolari su Sorare, ma verranno messe all'interno delle special weekly. Also, thank you for that, because I think the biggest part of that is I forgot that at the end of the day, because of how divisions are done now, European games are not counted, right, through the new modes. They're like special weeklies, correct? Exactly. It's a league games for the classic for the regular competitions. Makes a lot more sense, because I forgot about that part about the European games. Yeah, but sometimes like we will have edge cases when you have two game weeks in a row, like a Boxing Day, etc. Sometimes, so it's Serie A a does good the split, same yeah. as well, and Yeah. which obviously, I guess, if Serie A and League One have like the same week in midweek, then the champion will be open, because we should have enough licensed clubs, right? Even though Bundesliga, Premier, and La Liga are not. As of right now, Exactly. I don't know what changes from now to the next part. Ci tengo a precisare che in questo passaggio che avete sentito in inglese, Momo è stato molto chiaro e ci ha spiegato che tutti i match delle leghe sono all'interno delle competizioni regolari, mentre facendo intendere che invece appunto la Champions League, ma quindi anche quella, per dire, CONCACAF, Champions League CONCACAF, non sarà all'interno di Challenger o di Contender, perché comunque lì dipende da Messico o Stati Uniti, ma sarà invece coperta dalle special weekly. Andando avanti con le domande, invece, gli chiediamo qualcosa sul prize pool, se ci saranno differenze nelle varie competizioni regolari per l'importo, comunque quelli che sono i prize pool per le varie competizioni, e se Contender, che ha più squadre, più campionati al suo interno, verrà premiata meglio rispetto agli altri campionati, oppure no, se la visione insomma è diversa da parte loro. Will there be different prize pools between the different leagues, champion, challenger, contender? Will the fact that there is more competition in contender be rewarded? Yes, well, prize pool will indeed be different between competitions. So we'll share them soon, and you will see, but they won't be the same for all. As you may have heard in the video that Nikos and Dan and Guy did on YouTube on launch day, also one of the goal of this new structure is to mirror what happens in the real life football, and to give importance to the more competitive leagues, if we can say like that. So in some way, yes, those leagues and those competitions can have improved the rewards or prize pools, but that doesn't mean that the contender prize pool, for example, will be really attractive as well, of course. So that you will better understand when you have everything in front of you, but that's like the idea. And another thing to keep in mind regarding the contender is that if you compare challenger and contender, yes, we have a lot of more leagues in contender, but in terms of licensed teams, it's not that far between challenger and contender, because in contender we have many leagues for which we only have a few licensed teams. So in terms of number of player and club license and cards available, it's approximately the same between challenger and contender. So it's also to be kept in mind. But yeah, the contender prize pools will be really attractive as well, for sure. Ok, e ovviamente i premi saranno diversi per ogni competizione, e per quelli che hanno guardato il video che è stato fatto e pubblicato sul canale di Sorare con Nicola, Giulian e con Guy, e lì hanno parlato di come vogliono fare in modo che il gioco si assomigli molto di più alla realtà, e quindi che le leghe più forti siano effettivamente più forti. Quindi molto probabilmente ci saranno premi molto migliori per Champion e quel tipo di leghe. Ovviamente questo non vuole dire che i premi di Challenger e Contender faranno schifo, se no sa che saranno molto allettanti. E vuole anche aggiungere, oltretutto, che per quanto Contender sembra che abbia tantissime leghe e tantissimi club, se tu vai a guardare i club con licenza sia in Contender che in Challenger, in realtà il numero di club con licenza sono molto simili, perché in Contender hanno tante leghe ma con poche licenze per club, mentre in Challenger
poche leghe, ma con quasi tutte le licenze, per esempio. Quindi se andate a vedere direttamente i club sono simili. Detto questo, comunque sono sicuri, o sono abbastanza sicuri, che i premi saranno allettanti anche per contender, quindi non preoccupatevi. Discorso Special Weeklies, abbiamo capito che ci saranno all'interno le competizioni internazionali, ma noi vogliamo anche chiedere le competizioni delle nazionali, quindi nazionale italiana, francese, brasiliana, argentina, dove verranno messe queste partite? All'interno delle Special Weeklies? Questa è la risposta che ci dà Momo. You sort of hinted about national team games. Will it only be special weeklies? Yeah, indeed, those will be covered by the special weeklies. So national games, international breaks, etc. It will be through special weeklies. I hope we will be able to share more details like the soonest possible. But they will have also like really nice prize pools. They will also be the occasion to also revive nice concepts or try new concepts that would like please the community. So those special weeklies will also be the way to revive the capped modes, maybe sometimes global all-star specialist as it happened, and many other possibilities. So we really want to make them like a really fun and rewarding experience. So you can expect a lot on this side. Per le nazionali ha detto che ovviamente tutte le cose che hanno a che vedere con le nazionali, con le partite internazionali, sarà a che fare con Special Weekly. Poi sperano ovviamente di annunciare quanto prima anche questo e avere più informazioni possibili anche per voi su questo. Detto questo, l'idea delle Special Week è che vogliono portare nuovi formati, come vecchi formati. Ovviamente abbiamo chiesto la Specialist perché sappiamo che tutti noi amiamo la Specialist, e lui ha detto, come avete già visto, l'abbiamo riportata per un qualcosa, ma l'idea ovviamente è di possibilmente riportarla di nuovo, però anche di riportare la modalità capped o cose nuove e divertenti. Un altro argomento che abbiamo voluto trattare con Momo riguarda la possibilità dei giocatori di fare smurfing, quindi sostanzialmente, detto in termini meno da videogiocatore, cercare di sfruttare le falle nel sistema delle divisioni per andare magari a giocare con una squadra molto forte in una divisione bassa dopo che magari si è saliti di livello, perché c'è un vantaggio, può essere un vantaggio nel andare a giocare in divisioni più basse per vincere più facilmente dei premi. Quindi utilizzare i 3 slot per fare l'ascensore sostanzialmente. E anche qua Momo ci dà una risposta interessante. Let's start like this. Will Smurfs be tolerated? The fact that they purposely lose a slot in order to win, for example, Division 5 prizes with a PSG stack, how do we combat that? Do you have any ideas? Well, yeah, of course, the higher the division, the more attractive the rewards will be. So that's a first way to do it. Like we are building the pools within divisions to make sure to avoid that, because managers will want to aim for the top ones and the top divisions and the top performances. That's what we want to celebrate. So of course we want to avoid this kind of behavior, and we will make sure it's not even like positive for someone to do it, because it's better to aim for the top divisions. We have also to keep in mind that we will have the reward boxes in addition to the cash and cards rewards. So if you're relegated, you are not getting any box. And also, the higher the division, the better the box. So we also have those boxes that makes it more exciting and more rewarding to aim for promotion and higher divisions. And on the other side, we also have this transition phase that also has been designed for that, because for the new concepts that we are introducing, such as divisions, we have this 5 month that will help us to maybe iterate just a bit and do some maybe little tweaks for the next season. And so maybe small things, small adjustments could happen depending on what we see.
but on our side, we're already having in mind this to make sure that managers aim for the top divisions and performances. Ovviamente hanno detto che è una cosa che hanno subito pensato, il fatto che la gente perdesse apposta per andare a vincere premi migliori nelle divisioni più basse perché magari è più facile. E la loro idea è di rendere più attrattivi, anzi, senza la loro idea, è di rendere più attrattivi e sono così i premi nelle divisioni più alte, e in modo che tu non hai proprio il bisogno né la voglia di scendere di divisione, vuoi rimanere in quella più alta per vincere i premi migliori. Un'altra cosa molto importante di questa è che ogni volta che tu vieni che ogni volta che tu scendi di divisione non vinci nessuna scatola reward, nessun reward box, da cui ci sono altri premi che puoi vincere. Quindi vuoi cercare di rimanere nella divisione più alta e mai scendere di divisione per cercare sempre di vincere le reward box, che oltretutto avranno tanti premi fighi. L'ultima cosa che abbiamo voluto chiedere a Momo riguarda in particolare ovviamente la community italiana, quelle che sono le sensazioni della community italiana, soprattutto quella che segui, insomma quella che vedo su Twitch, quella che vedo qua su YouTube, che non è stata molto contenta, per usare un eufemismo, della rimozione delle soglie. E quindi abbiamo detto, siete consapevoli di questo malcontento e come pensate di recuperare magari la fiducia di questi manager che adesso sono un po' con il morale sotto le scarpe, e Momo ci dà una risposta articolata anche su questo. The question is, a part of the Italian community was very disappointed by the threshold situation. We believe it is one of the largest communities within Sorare. Do you have anything in mind to get this manager's confidence back up with the start of the new season? Obviously, it's just a open microphone question about what you want to say. Of course. So no. Of course, we understand and acknowledge the concern that has risen after the announce on threshold, especially. So I won't dig again into the whole logic behind it, because I'm sure that everyone read it a lot in the blogs, in Nicola's video, etc. on the why, on like the fact it was representing 75% of our cash rewards, the fact that it's reallocated because this older way didn't work well, didn't encourage people to aim for progress, for the top performances, etc. So something was not working well, and we had to address it. We tried our best to implement this transition phase, even if we did a significant tweak, but at least there are still something to aim for with the threshold for a few months. And we also saw on the socials that some people kind of enjoy it because they managed to get even more that they would have got. But still, we know that it's a big loss for many people, and we understand it. But what I can say is that when we firmly believe that when the new season begin, when the changes are implemented, managers will love the new gameplay and understand how more exciting it is than the old one. The fact that it's a more rewarding experience, that they can aim for high cash prices, that the top performances are celebrated, the reward boxes, the whole how fun and exciting the division system is, etc. So we firmly believe that when people will see it implemented, they will better understand everything, and they will enjoy it a lot. Also, I would like to reassure everyone that those kind of huge updates are not like normal or common thing that will keep happening. We know how important strategy and planning is for the managers. We know that those kind of announcements have a huge impact on it. This one was maybe the biggest one ever, and of course, it's not destined to happen again. Like, not something like that. We will have gameplay updates, of course, but smaller ones happening on precise windows, February and August only, with enough notice, and they won't be like groundbreaking
changes like this one. So I can also reassure managers that they will be able to plan ahead more and to keep up with their strategy. And yeah, maybe also just add that the special weeklies plans will be really fun. We will maybe explore, that was mentioned in the blog actually, but we will maybe explore other types of beat the game modes. So maybe those kind of thresholds, targets or challenges to win some things, etc. That's we will also explore. And yeah, there is also really exciting things to come with our marketing campaigns, ambassador campaigns, that you will see in the coming months, and that are also really exciting for the growth of the platform. So yeah, if I have to resume, we understand the concern. We did our best to explain in the best possible way why everything happened, and we are really confident for the future. And yeah, if I can add maybe just one thing for the Italian community, that we know that's one of the most important community we have, so they are really important for us. We try to give as much care as we can. That's why I am personally in contact with as many creators like you as I can, and making myself available for these kind of events, for supporting competitions or initiatives that the Italian creators may have, etc. So of course it's a major focus for us, and on my side, on the community side, I try to do my best to support as much as possible. Ok, Sorry, it was a bit long. No worries, no worries. Ok, allora questa è lunghetta, preparatevi. Allora, ovviamente loro ovviamente loro sanno che la questione delle soglie è una questione che è andata giù di traverso male a tutti, ma come ha detto Giulia nel video e ripetuto sulla roadmap e robe varie, purtroppo il fatto era che tutti i loro premi monetari stavano andando sulle soglie invece che sulle altre competizioni. E questo a lungo andare, uno, prima di tutto non era sostenibile, e due, non vogliono che il gioco sia solo giocare per le soglie e basta, che era un po' quello che stava succedendo. Quindi hanno dovuto fare questo cambio drastico e gli spiace che hanno dovuto farlo così. Hanno voluto dire varie volte che cambi drastici del genere non succederanno spesso, se non quasi mai. Sanno che è molto importante dare delle informazioni, e ci saranno 2 window specifiche, che è febbraio, it's February and August, right? The 2 windows? August, yeah. Febbraio Exactly. Febbraio ed agosto saranno le 2 finestre dove ci saranno aggiornamenti sul gameplay, però saranno aggiornamenti non così grossi come questo. Loro sono sicuri che sarà un aggiornamento enorme, ma anche a livello di divertimento ed anche di come funziona il tutto. Il fatto che adesso potrete comunque giocare un po' di soglie, sì, con il beat the game, che non è perfetto, anche se hanno visto che alcune persone piace, ad altre no, è un qualcosa per continuare nel frattempo e non toglierlo del tutto da un giorno con l'altro, che capiscono sarebbe stato un problema ancora più grosso. Detto questo, non è detto che dopo agosto sparisca del tutto il beat the game, ma che magari torni in altre versioni, in altri challenge, quindi ci sarà comunque la possibilità di giocare contro il banco, diciamo. Però non sanno ancora, non sanno, non hanno ancora annunciato come né quando, quindi però tenete che ci sia questa possibilità in un futuro da poter fare. Vuole aggiungere, molto importante, che da qua in avanti vedrete tutte le attività di marketing che faranno tanto con i loro ambasciatori che con altre cose, e spingeranno veramente tanto su questo. Sono molto contenti e pensano che veramente le special weekly saranno una parte chiave, e ci saranno tante cose veramente belle da quella parte lì, con tante nuove esperienze, robe varie, quindi sono molto sicuri su questo. E per concludere il tutto, sa che la community italiana è grande, è motivo per cui è qua a parlare con noi e a rispondere alle domande della community, e perché è sempre in contatto con tanto noi, vabbè, noi lo ringraziamo ovviamente perché a noi risponde sempre, e a tanti altri streamer per tutte le domande possibili e tutto il modo in cui può aiutare. If you want to say something, some final words, then up.
No, thank you so much for having me. Thank you, of course, for everything you're doing with the Italian community. We truly appreciate it, and more than happy to do it another time when we have the occasion. But thanks again. Ovviamente io ringrazio tantissimo Momo per essersi reso disponibile per questa intervista, averci chiarito un bel po' di dubbi, aver risposto alle domande della community italiana. Lo saluto, gli mostro anche questo cappello con scritto Forza Rossoneri, visto che è interista, e vediamo se riusciremo ad organizzare in futuro qualche altro video con lui e quindi rispondere ad ulteriori quesiti, magari per degli aggiornamenti futuri. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito tutta l'intervista, spero che vi sia piaciuta, lasciate un like se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, buon anno.